Abandonaron a sus propios Padres como si no significaran nada, pero que paso después, nadie lo vi o venir. Al final de esta historia, los niños irán los que suplicaban perdón, un arsen polvoriento contían la respiración mientras un coche que avanza lentamente se detiene. El motor zumba bojo como una señal de advertencia. Sin decir palabra, los puertas se abren brevemente. Los sombras se mueven, y en segundos el coche vuelve a moverse. Sin abrazos, sin última mirada, sin vacilación, solo una distancia que crece entre lo que una vez fue una familia en el espejo retrovisor. Dos figuras se encogen cada vez más hastes o casi invisibles. Del padre se quedan quietos. Al principio, su espalda recta como si solo la dignidad pudiera mantenerlo en pie. Pero sus labios tiemblan, sus ojos buscan la carretera como si el coche pudiera regresar si cree con suficiente fuerza que la madre aprieta una pequeña bolsa de tela. Apretada contra su pecho, todo lo que posen ahora se reduce a un puñado de recuerdos. Su voz se quiebra mientras loma nombres que desaparecen en el aire vacío. Cada sílaba se rompe más suave que la anterior, y no podemos cuidar detalle. Las palabras resuenan más fuerte que el motor, que los abandono. Permanecen pesadas y implacables. Primero lega la conmoción, luego un silencio denso y sofocante, seguido de una traición tan profunda que parece irreal. La gente posa deteniéndose lo justo para mirar. La curiosidad brilla en sus ojos, pero nadie se acerca. Alguien pregunta, nadie ofrece ayuda. El mundo sigue su curso, como si nada hubiera pasado, y en ese momento, algo aún más doloroso se hace evidente. El abandono no siempre es ruidoso, a veces es bastante aceptado, inadvertido, como se lega a esto. Como pueden los niños alejarse de los mismos monos que los llevan a lo largo de la vida? Siempre fueron tan distantes, tan fríos. O algo cambió en algún punto del camino. El padre finalmente bajó la cabeza, buscando fortaleza. Intentó contener las lágrimas que se escapan entre las grietas de su silencio. La madre se seca las lágrimas con manos temblorosas, aferrándose aún a una esperanza que se niega a morir por completo. El camino se extiende interminablemente ante ellos. Nada pez seguro excepto el peso de lo que acaba de suceder. Pero bajo el dolor, algo más comienza a agitarse, invisible, inadvertido. Este momento, este acto cruel, y silencioso de abandono, no es el final de su historia. Es la chispa que encenderá consecuencias para los que nadie está preparado. El mismo camino que presenció su dolor pronto levará voces, preguntas y verdades que se niegan a permanecer enterradas en algún lugar más allá del sonido desvanecido de su coche, que obliga a los piezas que ya se movían a encajar. Quienes los han olvidado recordar, a quienes los ignoraron, y se verán obligados a mirar de nuevo. Y quienes se marcharon creyendo que este era el final pronto se darán cuenta de que solo han comenzado algo mucho más grande. Por lo que nadie sabía en ese momento silencioso en ese bord de carretera olvidado era que esto no era solo abandono.
Est era el comienzo de una tormenta que sacudiría toda vida que tu cara y expondría verdades. Nadie estaba preparado para enfrentar una tormenta que convertiría el silencio en voces y el dolor en poder de maneras que nunca antes habían imaginado. Esa noche terminó para siempre y nada volvería a ser el mismo. El pasado no lega ruidosamente, se filtra silenciosamente como un recuerdo que se niega a permanecer enterrado años atrás. El mismo hombre que ahora permanece destrozado al borde del camino caminaba con determinación, con pasos firmes y decididos, cargando con más que su propio peso. El sol aún no había salido, pero él ya estaba en la carretera, sus zapatos desgastados raspando el polvo, mientras recorría kilómetro tras kilómetro solo para ganar lo suficiente para llevar comida. Pues cada gota de sudor representaba una promesa, no para sí mismo, sino para los pequeños monos que lo esperaban al final del día. Y, dentro de una habitación con poca luz, la madre estaba sentada, inclinada sobre la tela, sus dedos moviéndose incansablemente entre hilos y telas mucho después de que el mundo se hubiera dormido. Sus ojos ardían de cansancio, pero nunca se detenía porque cada puntada significaba la matrícula escolar, cada pieza terminada significaba otra oportunidad para que sus hijos vivieran la vida que ella nunca tuvo. Las comidas se soltaban en silencio, con excusas suaves para que los niños nunca sintieran su ausencia. Las joyas antes regaladas con amor se vendían sin dudarlo. Los sueños se intercambiaban pieza a pieza por un futuro que les pertenecía enteramente. Y esos niños reían libremente, corrían sin miedo, estudiaban sin preocupaciones. Su mundo estaba cuidadosamente protegido por dos personas que eligen el sacrificio antes que la comodidad cada día. Los libros reemplazaron los cargos, los olas reemplazaron las luchas, las oportunidades se desplegaron ante ellos como puertas que nunca se habían abierto para sus padres. El padre observaba desde la distancia, con orgullo brillando en sus ojos cansados, mientras sus hijos entraban en espacios que él solo había imaginado. La madre sonreía con dulzura, ocultando su dolor tras una silenciosa satisfacción, sabiendo que cada noche de insomnio había significado algo. Esto no era solo ser padres, era devoción, era toda una vida entregada sin esperar nada a cambio. Pero en algún punto de ese camino, algo comenzó a cambiar. Luego el éxito, al principio pequeño, luego cada vez más fuerte, trayendo consigo un tipo de vida diferente. Ropa nueva, vieja, nuevos círculos, rostros familiares, y lentamente los valores comenzaron a cambiar. El respeto antes natural comenzó a desvanecerse, no de repente,
sino en momentos tan pequeños que eran fáciles de ignorar. Un saludo tardío, un tono despectivo, una conversación interrumpida. Los padres lo notaron, pero no dieron nada, eligiendo la paciencia en lugar de la confrontación, creyendo que el ama corregiría lo que la distancia había creado, pero la paciencia se encontró con la indiferencia, y la indiferencia se convirtió en algo más frío. Las discusiones comenzaron en voz baja, desacuerdos sobre dinero, sobre espacio, sobre prioridades. Palabras que antes rebosían de calidez ahora cargaban de irritación, frustración, incluso reproche. No entiendes cómo funciona el mundo ahora, nos estás frenando. Tenemos nuestras propias vidas que vivir. Cada frase hirió más que la anterior, no por ira, sino por la verdad retorcida en justificación. El padre se quedaba calado, trayéndose su dolor como siempre. La madre intentaba explicar, recordándoles con dulzura de dónde venían, pero sus palabras sonaban anticuadas en un mundo que había seguido adelante sin ella. El tiempo pasó en la distancia, se hizo más amplio, ya no medido en kilómetros, sino en corazones que ya no se reconocían. El hogar que antes resonaba con risas comenzó a sentirse pesado, lleno de tensión, resentimiento tácito, y creciente impaciencia, y lentamente, dolorosamente, sucedió lo impensable. Los padres, que antes habían sido el fundamento de todo, se convirtieron en un inconveniente. Sus necesidades se convirtieron en interruptions. Su presencia se convirtió en una carga. Los mismos monos que antes los alimentaban ahora parecían decir, espera. Los mismas voces que una vez los guiaron ahora sonaban como ruido. La transformación fue completa, no en un instante, sino a través de innumerables decisions que llevaron a esta silenciosa traición. Los héroes de esta historia nunca cambiaron. Permanecen firmes, amorosos, inquebrantables en su compromiso. Pero los villanos no nacieron, fueron creados, moldeados por el orgullo, la comodidad y un lento olvido de todo lo que una vez importó. Y a medida que el pasado se desvanece en el presente, la verdad se vuelve imposible de ignorar. Alejarse de ellos no fue un accidente, fue una decisión construida con el tiempo, una decisión que no terminaría en espanto al borde del camino. Porque abandonarlos fue solo el comienzo. Lo que vino después cruzaría una línea tan profunda, tan implacable, que ni siquiera el arrepentimiento sería suficiente para deshacerlo. La noche del asterisco no que suavemente lega como un peso que prisión a sobre todo lo que ya se está rompiendo. El borde del camino que una vez albergó movimiento y ruido se vuelve silencioso, las sombras se alargan, el aire se enfría, y el mundo se siente distante. El padre se siente lentamente en el borde de la acera. Su fuerza ya no es algo que pueda fingir conservar. La madre se siente a su lado, aferrada a la misma bolsa de tela, con los dedos rígidos, el cuerpo temblando, no solo por el frío, sino por la realidad que se instala.
El hamba si insinua. Primero un dollar sordo que si agudize con cada minuto que possa. Luego lega el frío que los invulve sin piedad. Y de bojo de todo el miedo, silencioso, pesado, innegible. No miedo a la noche, sino miedo a lo que vin después. Adonde vas cuando el lugar que la mobas hoga ya no existe. Los coches pasan, sus faros destellan brevemente ante sus rostros antes de desaparecer en la oscuridad. Cada uno un recordatorio de que el mundo sigue girando, solo que sin ellos. El padre intenta hablar, pero los palabras parecen inútiles. Que consuelo puede ofrecer cuando él mismo está perdido. La madre se inclina más cerca, no para calentarse, sino para asegurarse de que siguen juntos, de que no todo se ha perdido. El tiempo se estira dolorosamente hasta que algo cambia. Un coche reduce la velocidad de frente al anterior, distante y indiferente. Este se detiene un instante. Ninguno se mueve, la incertid, ambos los manchen inmovibles. La puerta se abre, y un hombre sale. Nada en el sugiere poder ni riqueza, sin ropa cara, sin air de importancia, solo presencia, solo humanidad. Los mira, no con curiosidad, sino con preocupación, con esa preocupación que es preguntas sin necesidad de palabras. Se acerca lentamente, con cuidado de no asustarlos, y les ofrece primero una botella de agua. El padre duda, con orgullo. Tras un breve instante de vacilación, antes de que el cansancio lo venza, Wincy la toma, con la mano temblando ligeramente. Luego lega la comida, sencilla pero suficiente, y un gesto silencioso hacia un lugar donde sentarse más cómodamente. La madre mira al hombre, escrutando su rostro como si intentara comprender por qué alguien se detendría cuando todos los demás habían optado por no hacerlo. Excepto no porque sea fácil, sino porque no tienen nada que rechazar. Mientras solo ríe en el silencio interrumpido por pequeños sorbos de agua y cuidadosos bocados de comida, el hombre se siente con ellos sin prisas, sin preguntas, simplemente compasión, do el espacio. Pero la bond tiene la capacidad de abrir puertas que el dolor intenta mantener cerradas. Los estudia con delicadeza, como quien sabe que hay más bajo la superficie. Y entonces pregunta suavemente, ¿te digeria así? La pregunta pesa más que la noche misma. El padre exhala lentamente, como si liberara algo que ha reprimido durante años. La madre bajó la mirada, apretando con más fuerza la tela. Entonces la verdad comienza a revelarse no de golpe, sino en fragmentos, pedazos de una historia demasiado dolorosa para contarla por completo. Hablan de años de sacrificio, de amor incondicional, de hijos criados con esperanza y orgullo. Hablan del cambio de la distancia, de palabras que comenzaron pequeñas y se volveron más afiladas con el tiempo, y finalmente hablan del presente, del momento. Todo terminó al borde de un camino con una frase que aún resuena,
y no podemos cuidar. El hombre escucha sin interrupción, su expresión cambia de preocupación a algo más profundo, algo más pesado, porque esto no es solo una historia. Es una herida expuesta mientras esta conversación silenciosa se desarrolla bajo el manto de la oscuridad en algún otro lugar. El mundo se ve muy diferente, las luces brillan intensamente, las risas llenan el aire, las copas chocan entre sí en celebración. Los niños se sientan alrededor de una mesa rodeados de lujo, inafectados por el frío, inafectados por el silencio que dijeron atroz. Sonríen, hablan, disfrutan de una vida construida sobre todo lo que se les dio, sin vacilación, sin culpa, sin mirar atrás. El contraste es marcado, casi insoportable. Dos mundos unidos por lazos de sangre, pero divididos por la elección. Pero la noche aún no ha terminado de revelar sus verdades. Al otro lado de la cal, un transeúnte disminuye la velocidad, no solo para mirar, sino para observar. Levantan un teléfono. La cámara comienza a grabar capturando la frágil imagen de dos figuras ancianas sentadas, abandonadas bajo una luz tenue. Al principio es solo un momento, solo otro clip en un mundo lleno de fugaces. Algo en él perdura. El video se comparte una vez, luego otra vez, luego lentamente en silencio comienza a difundirse. Las pantallas se iluminan con la misma imagen, la misma pregunta, la misma incredulidad. Esto es desgarrador. ¿Cómo pueden los niños hacer esto? Deben ser encontrados. Las voces se multiplican. Las reacciones se vuelven más fuertes. La ira comienza a tomar forma. Lo que comenzó como silencio se está convirtiendo en algo más fuerte, algo imposible de ignorar. El mundo comienza a ver lo que se suponía que debía permanecer oculto. A medida que el video viaja más lejos, alcanzando ojos que se niegan a apartar la mirada, comienza un cambio porque esto ya no es solo una tragedia privada. Se está convirtiendo en un ajuste de cuentas público. Lo que sucede después no será satisfactorio porque en el momento en que el mundo comienza a mirar, la verdad ya no pertenece a aquellos que intentan enterrarla. Esta noche tranquila, este simple acto de abandono, está a punto de estallar en algo mucho más grande que cualquiera involucrado. Imagina que se avecina una tormenta. Una vez que estalla, nada quedará intacto, por lo que viene después. El video no se mueve lentamente. Lo que empezó como una grabación tranquila bajo la tenue luz de una farola irrumpe repentinamente en las pantallas de las ciudades. En países enteros, en millones de vidas, la gente deja de escribir una y otra vez, incapaz de apartar la vista de la frágil imagen de dos ancianos sentados al borde de la carretera, como si el mundo los hubiera olvidado. Primero surgen las preguntas, luego el ancla. ¿Cómo pudo alguien hacer esto? ¿Quién son estas personas? Las voces de sus hijos se alzan más fuertes con cada vez que se comparte, con cada comentario,
con coda segundo que posa. La indignación se extiende como el fuego imparable, consumiendo toda excusa que puede era haber ocultado la verdad. Why entonces algo cambia entre los millones de espectadores? Alguien reconoce un rostro, no como es ahora, sino como era antes. Un nombre respetado y inquebrantable empieza a aflorar en silencio al principio, luego más fuerte a medida que llega la confirmación. No se trata solo de una mantis abandonada, alguien que una vez fue un pilar para los demás. El padre nunca fue ordinario. Era un hombre que había dedicado años a ayudar a los demás cuando no tenían nada, ofreciendo ayuda desinteresada, guiando a quienes se habían perdido. Su bondad nunca buscó reconocimiento, pero tampoco fue olvidada. Why entonces la verdad se hace más profunda en el hombre que se detuvo aquella noche. Quien ofreció agua y comida nunca fue un desconocido, formó parte de aquel pasado, había sido quien luchaba, perdido, inseguro, sin rumbo. Why era es mismo hombre ahora sentado al borde del camino, quien lo había ayudado a levantarse, quien le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Aquel gesto de bondad había marcado su vida de una forma que jamás podría agradecer. Hasta ahora el silencio se rompe. El hombre da un paso al frente no en privado, sino ante el mundo. Habla no con ira, sino con claridad, con voz firme, cargando el peso de una verdad innegable. Cuenta una historia no solo de lo que sucedió al borde del camino, sino de todo lo que lo precedió. Sacrificios, luchas, actos silenciosos de generosidad que construyeron vidas, incluida la suya. Revela un pasado que contrasta fuertemente con el hombre actual que lo dio todo ahora sin nada. La historia se dice, and más rápido, ya no es solo un momento de compasión, sino una revelación que los medios recogen. Empiezan a formarse titulares. Los cámaras se dirigen a una narrativa que se niega a permanecer oculta. La imagen cambia de impotencia a injusticia, de tristeza a responsabilidad. Y entonces llega el momento que los niños nunca vieron venir. Sus nombres salen a la luz primero, susurrados, luego confirmados, luego defendidos. Rostros que una vez representaron el éxito ahora tienen un significado diferente. Perfiles que antes se admiraban ahora cuestionan todo lo que construyeron y comienza a temblar bajo el peso de la verdad. Porque el éxito sin carácter no puede sobrevivir a la exposición. Los mismas plataformas que una vez los celebraron ahora exigen respuestas. La gente mira sus vidas de manera diferente. Cada logro, cada muestra de riqueza ahora se ve a través de la lente de la traición. La indignación crece y se convierte en acción. El apoyo inicial desaparece. Se hacen preguntas no solo sobre lo que hicieron, sino sobre quiénes son realmente. ¿Cómo pudieron abandonar a las mismas personas que les dieron todo? ¿Cómo lograron el éxito pero perdieron su humanidad en el camino? Los niños lo sienten ahora. El cambio, la presión,
el colapso de una imagen que crean intocable. Los teléfonos suenan, los mensajes inundan, pero no con elogios ni admiración, sino con juicios, con ira, con consecuencias, porque es la primera vez que se ven obligados a afrontar algo que no pueden ignorar, la verdad. Y en esa verdad reside una realidad mucho más dolorosa que cualquier castigo. Yo no si les vi como personas exitosas, si les vi como aquellos que le dieron la espalda a todo lo que importaba. Mientras tanto, los padres permanecen donde no se definen por el caos que los rodea, sino por la fuerza silenciosa que siempre han poseído. Su dignidad no se eleva por la atención, siempre fue su constancia inquebrantable. Ahora el mundo simplemente la vi. El contraste es, por un lado, una vida de sacrificio, integridad y amor, por el otro, una caída impulsada por la arrogancia, la distancia y el olvido. El héroe no necesita luchar por la verdad, ad mismo ha asumido ese papel, y el villano no necesita ser declarado porque sus acciones ya han hablado más alto que cualquier acusación. La tormenta alcanza su punto álgido cuando todo se hace visible. Cada paz oculta sale a la luz, pero justo cuando parece que la historia ha llegado a su punto de quiebre. Cuando la revelación parece el capítulo final, algo inesperado comienza a desarrollarse porque el mundo espera ira, y espera rechazo. Espera que se trace una línea que jamás se pueda cruzar. Pero lo que sucede después no sigue es guión. La mea conmoción no es lo que se reveló, es lo que está a punto de elegarse. Porque en medio del juicio, en el centro de la indignación, frente a todo lo que se ha perdido, los padres están a punto de responder de una manera. Nadie está preparado para un final que lo cambiará todo de nuevo de maneras mucho más poderosas que la revelación. El ruido no se desvanece rápidamente. Permanece pasado, prisionando cada vida que tocó. Por primera vez desde esa noche, los niños ya no control. En la historia, el mundo los ha visto no como querían ser vistos, sino como realmente son, y ahora la desesperación comienza a reemplazar la confianza. Si hacen llamadas una y otra vez, si envían mensajes sin respuesta, palabras teclidas y borradas, luego teclidas de nuevo como si la combinación correcta pudiera deshacer lo ya hecho. Lo sentimos, no lo dijimos con esa intención. Estábamos bajo presión. Primero vienen los excusas, envueltas en justificaciones moldadas para suavizar la verdad. Luego viene el arrepentimiento, más silencioso, más pesado, más difícil de ocultar. Pero algunas distancias no se pueden cerrar solo con palabras. Porque lo que se rompió nunca fue solo un momento. Fueron años de decisiones que llevaron a un acto irreversible. Mientras tanto, el mundo que una vez miró hacia otro, lado ahora da un paso al frente. Desconocidos se convierten en aliados. Voces se transforman en acción. Manos se extienden donde otras antes se apartaban. Los padres ya no estaban sentados solos al borde del camino. Están rodeados de algo
mucho más poderoso que la compasión, el respeto, el cariño, el reconocimiento que les había sido negado durante demasiado tiempo. La gente ofrece ayuda no por lástima, sino por comprensión porque su historia se ha convertido en algo más grande que ellos. Se ha convertido en un reflejo, un espejo que se sostiene ante la sociedad haciendo una pregunta que nadie puede ignorar. Que de nosotros si permitimos que esto suceda? Y en ese reflejo comienza el cambio. Pero la historia no termina con ira. No concluye con castigo porque los protagonistas eligen un camino diferente. Cuando llega el momento, cuando los cámaras esperan, cuando el mundo escucha, esperando condena, esperando rechazo, esperando que se marque un límite, los padres dan un paso al frente, no como víctimas, no como símbolos, sino como quienes siempre han sido, tranquilos, fuertes, inquebrantables. Sus voces son suaves, pero resuenan más que cualquier grito. No hablan de venganza, no enumeran el dolor que sufrirán, no exigen nada a cambio. En cambio, dicen algo que lo detienen to do. No los creemos para que fueran así, pero aún esperamos que aprendan que las palabras tienen un impacto diferente al de la ira. Porque no dividen, revelan, muestran una verdad indiscutible, que el amor, cuando es real, no desaparece ni siquiera cuando se rompe, que la dignidad no proviene de cómo te tratan los demás, sino de cómo eliges responder. El mundo escucha, y en ese momento algo cambia de nuevo, porque la gente esperaba una batalla. Pero lo que presenciaron fue gracia, y la gracia es mucho más poderosa que el castigo. Los niños también escuchan esas palabras, no a través de una pantalla, sino a través del peso de lo que se han convertido por primera vez. El ruido a su alrededor se desvanece y solo queda una verdad de la que no pueden escapar. Lo tuvieron to do y aún así eligieron marcharse. Ahora se quedan con algo que ningún éxito puede reemplazar. La pérdida de quienes estaban destinados a ser. A medida que la historia se asienta, a medida que los voces se comen y la tormenta finalmente comienza a emanar, un mensaje permanece más fuerte que ningún otro. La verdadera riqueza nunca fue la vida que construyeron, fue el carácter que abandonaron en el camino. Los padres nunca fueron una carga, fueron el fundamento mismo que hizo todo posible. Y una sociedad no se mide por su éxito, sino por cómo trata a quienes una vez la impulsaron. La imagen de ese lugar al borde del camino perdura, pero ya no se siente como el final. Se siente como un comienzo, un recordatorio, una advertencia y una lección todo a la vez. Porque historias como esta no existen solo para ser vistas, existen para ser recordadas, para cambiar algo en el interior de quienes los ven, para asegurarse de que el silencio nunca vuelva a convertirse en aceptación. Y mientras los últimos momentos se desarrollan, mientras los voces se desvanecen en una silenciosa reflexión,
una verdad si els ha por encima de todo lo demás. Los monos que te criaron nunca deben ser los que abandones, porque al final nunca fueron los padres quienes lo perdieron todo. Conservaron su dignidad, su fuerza, su humanidad. Fueron los hijos quienes perdieron lo que más importaba. Y el peso de esa pérdida los persiguió mucho más que cualquier momento de éxito.